హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నా పేరు ఖాదర్ భాష. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం ఇది ఎల్జీ టాప్ లోడ్ 6 kg ఇది వాషింగ్ మిషన్. ఇదేంటంటే డ్రమ్ము పొద్దాకల షేక్ అయిపోతుంది. ఇది ఎందుకు షేక్ వస్తుంది ఇది అనేది మనం ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. అంతా ఓపెన్ చేసేద్దాం. ఇక్కడ 2 స్క్రూలు ఉంటాయి. ఈ 2 స్క్రూలు ఓపెన్ చేసేసుకుంటే హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంక 2 స్క్రూలు ఉంటాయి. వెనక మళ్ళా ఇప్పుడే ప్లేట్ ఓపెన్ చేసింది. ఇప్పుడు మనం ఓపెన్ చేసాము. ఈ డ్రమ్మే ఎక్కువ షేక్ అయిపోతూ ఉంటుంది. మనం స్పిన్లో పెట్టినప్పుడు కోడ్ మారిపోతూ ఉంటుంది. అందుకోసం దీన్ని ఒకసారి అంతా ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. ఫస్ట్ ఇది వైరింగ్ కిట్ అంతా తీసేయాలి. నీకు ఫీజు ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫ్రేమ్ పూర్తిగా వచ్చేసిద్ది. సైడ్ కంటే వర్గం వచ్చేసింది. మనం శుభ్రంగా ఈ జాగులు ఏ కలర్గా జాగు ఉంటుంది. ఏ కలర్కి ఆ కలర్ పెట్టేస్తే సరిపోతుంది. తర్వాత ఓపెన్ చేసిన తర్వాత
ఇది ఎయిర్ పైపు శుభ్రంగా తీసేస్తే వాటర్ వచ్చేసింది. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మీరు చూడవచ్చు ఎప్పుడైనా బ్యాలెన్స్గా ఉండాలి ఇది డ్రమ్ము. ఒకసారి స్ప్రింగులు తీసి చూద్దాం ఎలా ఉంది అసలు. ఈ స్ప్రింగ్స్ లూజ్ అయిపోయినాయి, అందుకోసం ఈ డ్రమ్ము ఎక్కువ వైబ్రేషన్ వస్తుంది. తెచ్చాం 4, ఒకే కవర్లో వస్తాయి, చాలా తక్కువ రేటే, మనమైనా సొంతంగా మార్చుకోవచ్చు. చక్కగా మనమే కూర్చోబెట్టుకోవచ్చు. ఒకసారి పూర్తి డ్రమ్ కూడా ఓపెన్ చేద్దాం. వాటర్ పైప్ని, వేస్ట్ వాటర్ వెళ్ళే పైప్ని తీసేయాలి. ఇప్పుడు కెపాసిటర్ ఉంటుంది, ఓపెన్ చేసుకొని అయిపోయింది, అంతా ఓపెన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు డ్రమ్ముని బయటికి తీసేద్దాం. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, డ్రమ్మును కూడా కింద బయటికి తీసాం. ఒకసారి కింద పెట్టేసి ఎంత ఓపెన్ చేద్దాం. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూడవచ్చు ఇది డ్రమ్ము మూత. కొద్దిమంది గేర్ కేసు కూడా ఓపెన్ కావట్లేదు అంటారు కొద్దిమంది. సపరేటర్ కూడా తీసేసాను పూర్తిగా. ఇక్కడ ఒక చెక్క నట్టు ఉంటుంది, మీరు చూడొచ్చు. ఇది ఒకటి బోల్ట్ ఓపెన్ చేసేస్తే పూర్తిగా ఊడొచ్చేసింది. పూర్తిగా ఇది దీన్ని ఓపెన్ చేసి చూద్దాం.
హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇది చెక్కనట్టు. దీన్ని మనం కొట్టి దీన్ని తీద్దాం, ఓపెన్ చేద్దాం. కదిలిపోయింది ఇది. ఇప్పుడు మన డ్రమ్ము ఫ్రీగా ఉంది. మనం దీంట్లో గేర్ బాక్స్ ఓపెన్ చేసి చూపిద్దాం. కొద్దిమంది కస్టమర్లు ఫోన్ చేసి పొద్దాకలే ఇది గేర్ బాక్స్ ఊడతలేదు, ఏం చేయాలని అడుగుతున్నారు. ఒకసారి ఓపెన్ చేద్దాం. దీనికి 4, 8 బోల్ట్లు ఉంటాయి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ క్లాంప్ వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ ఈ 4 బోల్ట్లు హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎప్పుడన్నా ఇది పట్టుకున్నప్పుడు డ్రమ్ము టైట్ అయినప్పుడు దీన్ని కొద్దిగా టైట్ చేయమని చెప్తాను. ఇదే బోల్ట్ అంటే ఈ బోల్ట్ని టైట్ చేసినట్టయితే మీకు ఫ్రీ అయిపోతుంది. ఇది తీయాలంటే ఇది ఫ్రెండ్స్ గేర్ బాక్స్ది చూశారు కదా, ఊరకనే ఓపెన్ అయిపోయింది. దీనికోసం ఈ 2 పలకలు వస్తాయి. ఈ పలకల్లో ఇక్కడ వరకు మనకి చెక్కనట్టు ఎక్కుతుంది. ఈ కొద్దిగా దీని ఫ్రేమ్ ఉంటుంది, అడ్డ ఫ్రేము. ఆ ఫ్రేమ్ పట్టుకొని ఉంటుంది, తుప్పు పట్టిపోయి. దీన్ని అందుకోసమే దీని మీద కొట్టమని చెప్తాను నేను ఇప్పుడు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, చూశారు కదా, చాలా ఫ్రీగా వస్తూ ఉంటాయి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మళ్ళీ బీచ్ చేద్దాం. మళ్ళీ మీరు చూపించలేదు అంటారేమో ఫ్రెండ్స్. ఒకసారి పైన వరకు తీసేసాడు, కొంతమంది తీయలేదు అంటారు. కొంతమంది చూస్తాను వీడియో చూసేవాళ్ళు. వీడియో అయితే చూస్తున్నా కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేయట్లేదు ఫ్రెండ్స్. మీరు చూడొచ్చు సాఫ్ట్. ఇదే దాన్ని ఫ్రేమ్. ఇది స్క్వేర్ ఉంటుంది, కొంతమంది రౌండ్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. కాబట్టి మీరు కూడా జాగ్రత్తగా ఓపెన్ చేయండి పని.
ఇది ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ 4 బోల్ట్లు పెట్టేయాలి దీంట్లో. ఇది చూపిస్తానికి మాత్రమే గేర్ కేస్ మీకు ఓపెన్ చేసింది. ఒకళ్ళు అడిగారు కాబట్టి దీంట్లో చూపిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ మీకు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇది మన డ్రై మోటార్. ఇది చెడిపోయినప్పుడు వాటర్ అనేది బయటికి పోదు, కాబట్టి మీకు చెడిపోయింది ఇది వాటర్ రాని పక్షాన ఇది ఫాల్ట్ ఉంటుంది, ఎప్పుడు ఇదే ఫాల్ట్ ఉంటుంది. దీన్ని తీసేసి, ఇది కూడా చాలా తక్కువ ధర, ఒకటి తెచ్చి వేసేయచ్చు మీరు. బెల్ట్ వేసేద్దాం. హైబ్రిడ్ చూడవచ్చు, ఇదే మోడల్ ఒకే పక్కన 2 పక్కలు వస్తుంది. ఇది కరెక్ట్గా ఈ హోల్లో కూర్చోబెట్టాలి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇవన్నీ చేస్తాం చాలా సులభం. మీరు ఒక్కసారి చూస్తే మీరే తయారు చేసేయచ్చు. దీంట్లో స్పెషల్ ఏం లేదు. ఇది కస్టమర్ తీసుకొచ్చాడు. దీన్ని వైబ్రేషన్ వస్తుంటే దీనికి వైబ్రేషన్ కోసం అంతా ఓపెన్ చేశాను. అలానే మీ గేర్ కేస్ కోసం కూడా ఓపెన్ చేశాను. దీన్ని గేర్ కేస్ వస్తుందా రాదా అనే దాని మీద. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇది బిగించేసాం. ఇప్పుడు మనం దీన్ని తీసి దీంట్లో వేసేస్తామే. ఇవి కూడా చాలా తక్కువ ధర. షాప్కి వెళ్ళి ఎవరైనా చెప్తే ఇస్తారు. దీన్ని ఓపెన్ చేయకూడదు, రేట్ ధరని కొద్ది మంది ఫీల్ అవుతారు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, దీన్ని వెనక్కి తిద్దాం. ఇది మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఇదే దీన్ని మళ్ళీ చక్కనట్టు వేసేయచ్చు. ఇదే డ్రమ్ముది. దీనికి టైట్ చేయాల్సి వచ్చింది.
ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ డ్రమ్ము దాంట్లో కూర్చోబెడదాం. ఫస్ట్ వేస్ట్ వాటర్ పైప్ ఎక్కిద్దాం. ఇంకా అయిపోయింది. వైరింగ్ తర్వాత బిగించచ్చు. ఫస్ట్ ప్లేట్ కూర్చోబెట్టాలి. ఈ రకంగా అన్ని వైర్లు బయటికి తీసుకోవాలి. ఈ రకంగా ఈ ఎయిర్ పైప్ని దానిలో కూర్చోబెట్టుకోవాలి మనం. ఈ రకంగా అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. ఈ రకంగా మళ్ళీ వైరింగ్ కిట్టి హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దీని 3 వస్తాయి. ఒక ఫేసు, మోటరు, ఒకటి ఎర్త్. కూర్చోబెడదాం ఫ్రెండ్స్. దీన్ని పీసీ బోర్డు. ఈ పీసీ బోర్డులో మనం కలర్ని పెట్టి కూర్చోబెట్టేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఈ రకంగా మనం కూర్చోబెట్టుకుంటున్నాం. వైర్లన్నీ కరెక్ట్గా సెట్ అయిపోతాయి. ఒక పక్క నుండి దీన్ని స్లైడ్ లాగిస్తాడు, కూర్చోబెట్టుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్.
ఇది మనం లోనకు వాటర్ తీసుకునేది ఈ చిన్న మోటార్ పోయినా కానీ చాలా తక్కువ, మనం కూడా తెచ్చి వేసుకోవచ్చు. నీళ్లు రాని పక్షాన, ఇది వాటర్ రాని పక్షానే మాత్రమే ఇది మీరు మార్చగలరు, అప్పుడు దాకా లేదు. దీన్ని ఇంకోటి ఉంటుంది, దీంట్లో ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఒక్క నిమిషం. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇది తక్కువ వాటర్ వస్తూ ఉంటుంది. ఎక్కువ టైం మిషన్ తీసుకునేటప్పుడు దీంట్లో ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఇది క్లీన్ చేసుకోవాలి మీరు. దీంట్లో మీరు చూడొచ్చు, దీంట్లో మడ్డు ఉంటుంది. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో అని మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలానే బెల్ ఐకన్ని క్లిక్ చేయండి. ఆల్ అనే దాని మీద ప్రెస్ చేసినట్లయితే మా వీడియో నోటిఫికేషన్ వస్తూ ఉంది ఫ్రెండ్.